asomdwe enkan baby biara o hwe na da utie yen awurade adom no nkoso yen kese ema o Yesu Kristo adom no onkoso mfe nhira o won paiba de tide media chi da se awurade asem abetre akwawiase na Yehowa yankopon wonte na nemu ma o siuti asene yam mpae daija hina o mada wase akwanya sonkon de aman nda da foforo wase bie wo ye bremu se ensan to aso nche won sam ne nsua na siesie beka ye ho na chekere ye ndede so na wiye ni aye nhira wo Yesu Kristo dem mu amen odofo efri na nsan be ye hwe eni amafa the work of the devil obonsam no ne nnwuma hodo a ode dada yen ye video etwato a wo hwe no ye hu se why worship Jesus adentina esa mesum Yesu ehun se de otinti baabi owo nti de awaya ma me nti twa se mesom no na ne bibi foforo kwa na me de brew ene wo hwe wiase ma fa ba kwa abonsam de dada ye pa udin kan show a video last week efa true for d4 ene ama omo ye de twiyame ma ekọ seye mu onu eye nwuye ene obi aso d4 na hwan eno d4 so d4 papa ho so d4 waye bone wo ane d4 ye papa ho na d4 ye bone wo enti na de sua be sua na say how to know whether a prophet is genuine or false. Kwa be false ya mehu se odifo we ofri nyame na odifo we de onfri nyame ye be hwe free bible no mu me mfa madwene menim de am be ka bibia kirew efse madwene ya yo say menim de ye owu okwan mu onipa ni so na etene na so wiye ni owu akwan enti nyam no be hwe na fa wo pen wonso fa wo book twetwe ko chesen so no kan pompai wo ho na radon ho mbebo am wanyante ase wo yankopon done ma na da o sesi yense ebe yankwade. How to know whether a prophet is a genuine or false? Okay, Matthew chapter 24 verse number 3 5 11 and 24 Bible no can say mo oti Matthew chapter 24 verse number 3 or say na ote ngo be pono so no asuafo ne ba ne nchen wo fa baabi be kan say ka kire da be ne yenum be ye ho na de na be ye wo ba ani wiase wie ye ho nsankyerene verse number 5 Yesu Kristo ka kire na bebre di midin be ba be ka say me ni Kristo no no be da ni pepi verse number 11 tie na edifo atrofu bebre be sori no be da ni pa bebre aha na ye mi hu no edifo atrofu bebre be sori no mbeda nipa bebre na bebre ni midin ba be kase me ni Kristo no 24 no ti asem o ka kire won de kan o se na Kristo atrofo ni edifo atrofo bebre be sori no obeyen nsenkyene ni akase eni awonwade na se betumi a ankobeda won a wayi won mpo Kristo atrofo ni edifo atrofo bebre be sori no obeyen nsenkyene awonwade pi no beda nipa bebre aba won nche na se betumi mpo a ka won awurade yankopon Yehowa yankopon aso wano no mpo no wobeda won tie statement to Yesu Kristo kan wobeyen nsenkyene ne awonwade bebre Kristo wo bebre ko se mu esanse edi nsenkyene achi nanso nsenkyene ntumi ndiye nkwa Yesu Kristo enyane ababa ya na wawu no onyane no nanso the question is aba won osan wi ana wanwu Bible church osan wi ye won Yesu Kristo yense nkyane mo won aduane abodo ne mpata won mu di no the question is omu wi ana wanwu omu ina san wi ye nanso ne awanji Kristo asem na ntum no obekọ sei mu enti we church nkyane ntum di ye nkwa nanso no mienu enda nkyane no ye first priority enti bonsam so han ya trofo di fo be yense nkyane a kire wo be ya wonwade a kire Yesu Kristo kan si wo metumi aye nyese wo ntumi ye obetumi aye nanso mfiri yankopon dia na be mehu me edikan the Bible warns that false prophets will arise in the last days and before Christ's return. In the Bible no epo yankokose yenya hwe ye say a true for different brave but sorry
eye wie mbrima no mienu ye brei so. Now the scripture also presents 4 general guidelines by which we can know whether a prophet is genuine or false. Be ye be hwa trapon nan bi tie ni ye pa. Me ma obu mfume wate. Ye na ye pem kwaje. Ye fa bia Kristo Yesu ode en beko. Ene ti da ye na esunsua na ye ye ho ntan atetene ye ho. Na ye ya rehosam se. Bre ye na ye chetwesem wasem. Statement aye obi kan etumi me ya hima rehom se. Ubu maten. No. No one. Obi no was so right so obu obi aten. But more right say me you nten. Me you nten chese me bu aten. Atemwo ne say me kan kira say maame papa me nua ba wo say si awaye nti wo nkwa heaven me bu aten. Ma me cho say maame me nua ba ma me nua ba adu enka wo twen wo fi wan ka ye obi kwa adu ya wo ye no Yesu Kristo mbe a me mu aten. Me you aten say be beboa me me na nya nkwaje. Atrapon 9 no the 4 guidelines na be so difu e papa na so mfri nyame no tie medical fashion adwum say ye wadi for papa ho. It says a moment I hear false prophet make say we true prophet fa no to adwum na de be ya me hu say we ye true na we ye false no eno na ye be suen hwe de di kan say every true prophet, the message of a genuine prophet is in accordance with the Bible. Okay, Isaiah chapter 8 verse number 20 or says one can say dia asem ne tia ene no kure bia ni omu enti obi biara oyo D4 no kwafo bia asem biara o kan ye nsam a every Bible no mu ompo ne tiri mu nka bibi keke naso na ere ho say adifo a so called or a prophet e wo man mu ebi kura tumi quotation no wati. But osi nyame honhom na afre no edifo odofo pese wan kasa o jeje asem no ma ho nyame honhom e na osan kotu ono an ho asem wrong. How me pese wo tie nsem yi na wo sua trese na mo bia ndada enti obi bia lo ye odifo no kwafo bia urade afre no na asem o ke bia ya asem a Bible no aka ho asem enti da ne nsem o ke na ye nsem a say yen kranhya ye ne free Bible e ya twenya ne free Bible ompo ne tirim nka bibi na urade asam so e woni tirim if say urade honhom telimu na urade honhom so ne urade asam e ye pe this odifo so e no kwafo na say urade asam ntumi ntran mo ntumi nchekere enyi ntan emmokoko enhye nkran a be careful sense nchene nkwan na wo hwede a be careful. Enti o say a genuine prophet extol the true God. So can Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 4. Obi oyo D4 no kwafo bia. The bi oye no okasa that said the Lord. Say Radi Yankopon sini. Ba na obeti statement bebre ya ekoso so kwa D4 na. Otumika say me the word I. Eno na bonsam eye ohwe ase beto asase so. Me ma hinwa so afo akotre Radi so. Me mpese me yem so no me I the word I. Ye number 1 enemy. Nanso na wo hwa adifo ni na dojo na wo from say adifo ne kasa bra me ho me say me the word minute say 2 minutes dey adwuma na obabri efiri. So odifo bia Nyankopon no kwafo difo no obeka cha say bra na say Nyankopon sie ni onka say meda so say 2 minutes ye ne dia teaches obedience to the law of God. 2 Chronicles chapter 24 verse number 13, 19 and 20. Obi bia no kwa D4 ne church Nyankopon mransem dunu wo tresem no mu. And so D4 in church urade mransem dunu be careful. Ya hweye woni now. O D4 no kwafo bia kire urade mra enti wo hwafiti Israel breso adi besi Yesu Kristo abreso ni na edifo ni na ebokokwa wotwoma na dini se urade mransem no so se monka urade mransem na temudie ni munni so na manko ha mu na enso na bi sa hu se how many times no difo church urade mransem no empo bebre campo se ahye agu atwom enye adwuma na wotwe besu ne ma bebre ni atosumienu additional evidence that help to confirm the legitimacy of a prophet is timeless of the message.
odifo bi oye no kwafo no omre wa awurade asem ka ho dan no pem ka awurade asem no I say the conditional prophecies are the only exception. Example, Jonah. Oshe Jonah ni die ya. Awurade nkopon ka che se ko Niniwe ko kama asem etre o man na e wo ho no Jonah de no ebae Jonah tuana mo ekoye. I say a genuine prophet proclaim God's message and not what people like to hear. 1 Kings chapter 22 verse number 4 to 8. Obibi on Yankopon di for no kwafo no. Bibi o ka Awurade asem pepepe. Sa asem no wo pese obeti o. So on pese obeti o. De Awurade Yankopon de amana no onka ne be favor. Na so na di for wo from say di for na person obeka. Ebe krokro bi mu waba. Utum se nipa atro hye ne nye bo beka atro se o nye hwe eya akomemu enema nipa ne ye poto but na o hye ne nkom se nesi a obekọ abruchi nyame nu kwafo difo bi anu a wote bone mu na obehye wo nkom bone nim se obedi yi rado obeyi wo ntan wo bone na wo ye no be careful hwe bi anam ne yi e wa ye tro Yesu Kristo kan so mbeba na wo maba enya safi no wo ba wo mo diduma na ndem e cho ne ma be ya obi hu se ne amedi na chi ofinyame na ofinyame. 2. The genuine prophet recognize Christ's incarnation. 1 John chapter 4 verse number 2 and 3. Onyankopon di for no kwafo bia hu se Yesu Kristo tumi na eye adwuma wonimu Yesu Kristo no gusu a odi ma no bi tumi use word bi kra ma Yesu aye se oni Yesu ye classmate wo wie school ewo Kumasi High School. Said the OC can send me for years soon. I see so on any pet. All because of Otumians and China. What of 4 years? The genuine prophet does not have a materialistic attitude. Micah chapter 3, verse number 9 to 12. Yankupon di for no kwafo biara. A japadie cars are dying on fen to no. Nanso ne so called difo about the cars and a beef. Atoka na we den chen o esi akoto bi ne ehwe we just me wadan say me dan ya wo Europe me wadan be 30 wa ha me wo no nyame difo no kwafo bi any time for sa ne ma we nyame hu ni time so be show ne japade a waye ne cars a waye o de abeto social media say mo hwe me wo cars, me wo adan, me wo sika. Every true prophet onye materialistic. Tie me ye. Nti me come proof from the Bible no ma kire. Ya me di fo bia o wa japade a eye is enough. Bon fen tu no ho. Ya hwe ye. Nti se wo di odifo bia kina o kire ne cars, o kire ne sika, o kire na dan. Be careful. Ne twa to no say the genuine prophet bears good fruit. Obi bia Yankopon di for no kwafo bia oso abapa. O mekeka nsem bia wa bonten keke. Ore me bisa. Unni Bible mo kra no what nsem bia faze ya ho pen. Jeremiah, Elijah, Elisha, Samuel, Sankwafo what nsem afo mo ho pen. Ori anfa nsem na ye komo a difu bu bia mbo woni a woni ye komo na so Bible no mo ba na me boy dia ni a wate. How many times na who say Bible no kan nsem bi fa Sankwafo hu say obegina bontin be kan nsem say ema ne ho ba nsem odifu bi be kan nsem we no ya nti bi da bibi o me ba bontin wo be kasa na ye ntan ye wo be yi oman no say mo nya hwe yi e woni ma sia mo na Awurade adne dia kire se mo anja asa na me ya mo bekọ nkwaso mu Awurade akese sanye wo ama ye nti yale dom beba mo nso sa ne ama no e na Awurade de na di kire wo na mpo na tetebre no country biara na one day for na Awurade kasa fa no so eno eche onu fi wa ansa na Awurade appoint foforo na so yen na de awiembre mu Awurade nkopon se e mo so obehwe no ho magu enso ne mu bia ye adifo enti ejina sa quotation ne so ene ye kese ane me odifo o ye kan se Awurade nkopon kese mo behwe no ho magu mebu ne maba so ne mu bia hye nkom I know nyame adifo no kwafo na so adifo no kwafo mpo wonte o monka
wa mo se esuma se so won wo di dwuma kese afiti ase the genuine prophet and a true prophet asime de me kakra ase ohye nkoma emfeli ti hanum ye obi biara oye Nyankopon no difo no kwafo bia onhye nkom ema nkom hye no emfeli ara hosam no say ye difo a wo man mu tiemie nyema no nsi bone pese nde hunhu ba bia ye nam odifo ese ndc bewini ase oye Nyankopon difo odifo bi so say MPP bewini ono so so oye Nyankopon difo nti pese wa wo jeje nti nyame honhom no ono a che ne mu no ode adwene di agoro Nyankopon honhom de adwene di agoro nyame honhom kro na wo se ndc bewini na nyame honhom kro na so se MPP bewini nti nyame yende ne wanyindi nti me bisaw so nyame honhom obeyesa so ono a predict say we bewini na nyame kro na asan atwa no ho aka cha ono ani difo bio so wa ha say MPP bewini na nyame difo foforo a onso nya osi nyame honhom no so onso aka say CPP bewini nti so Nyankopon na no ye ntanta asa okwa ha no aba etesa na dabi nyame difo kan de awu on kan de be ya ne din ba hete on kan de be ya manfo be hu no say o se onko ofem no nyame difo 1000 years ni nyame ma no message a o kan na no tum o ye din kozi se Awurade be ma no message se fa asem e koma memma ntenya by force Awurade nda bibia di nkyere wa sere o se o kasem se wo yes na etre nti hwe bia onam ni practical nature of the message obi oye Nyankopon difo no kwafo bia ensem na o kan na dead wo no so abrabom the dressing is different the kasa is different uhu na hu say yes or you difo obi ankyere okra wa hu ne ne na hu so Nyankopon difo men hensen chen nkucho mi ni aba mi abema ma me ne papa mbese wi mbre hu say Kristo Yesu do yeho Nyankopon pem no mienu nkwaje enti men mod bia of fan sanchen chen in that down but some twen say Nyankopon pam ne tumi no wan dia mfiri ni nsem enti obetumi amwanya oba ese me kase e we kurase akonfo ko wonche a omutumi ma wo enti efiri nyame okonfo obetumi ama oba enti so odifo bi ma wo a enye sanchane a bonsam ntumi nye o ma wani efra bia enye sanchane bonsam ntumi nye efi se Faro Moses de owo ne to ho no Faro ne krofo so o mo de bi to ho enso dane owo enti we chen se bonsam owo tumi obetumi ensanchane bi se Bible program onya hweye eso tumi ya na wo se han bofo ti so man sanchane di wani mpe obedada no mo hu se sa quality si ewo ne mu. The prophet delivers message that are not influenced by others. Yakupon difobia or can some enye sa afofo na influence so nkaka. Mutumi share to the tubuna sum. Ya course social media mu so bia kan sem say dia fa ho. No aye message. No abeka. Say one mo social media so say ya me difo nye sa da. Ya hweye, hwe dia odi na chini yi. Hwe dia do re na hye no mu ya hweye. Until the last video make a choice I was so soon Yesu. Ona fa ho to no so. Ona obetumi aboa we sesiu. Agi we free wo haye mu. Emfa ho ntuni pe bia ko Bible class eno me nka ne ode no ho tuni pada sene so. Wodin senchane achi a ebe how. The true prophet inspires but does not lose the rational faculties. The prophet experiences certain physical phenomena. Odifo no kwafu bia oka asem o hyenkom oka Awurade tumi no nanso onfam ho akwa no sa na metumi yesi adom bi eba mo kra ma so mo yare o ma yesi na ebi mutisi mama osore obi na yetwa na ya de kire na obi ahun se oba me ho na no ho to no na ade ma ofas da Awurade Yesu kratum so obi yare se wo kwa menka nkire obi a orofo edu brese no mienu ye ni dawo so dem ko opie mu bompai Kristo Yesu obeti Yehowa Yankopon oni obi biara ono na obompai otie no
Ye na ye ho Yankopon ma. So wo konhwe de gidie kwa. Wo twu ho fi bone ho a Awurade betie wo mpa ebo. Wo ye Awurade ba. E mo bia ndada. So be so edifo no when isuade hunuma. Bible say Daniel chapter 10 verse number 8. Enema be won so when isuade hunya make dem say lose of strength. Odifo wi kwa isuade mu na hodi na ojojo okofem unconsciousness in relation to what is taking place in the surroundings. Ni akoso ewo na ohunwe. Afiti bi o not briefing. So therefore be when isuade hunmu a hu so ohome. Who can Daniel chapter 10 verse number 17 kind he. So therefore be when isuade hunmu say Awurade Daniel media chame a hu so ohome. As the eyes are kept open. Na ni hu say guso han. Numbers chapter 24 verse number 3, 4, 15 and 16. Na ni guso oni Awurade communicate ba ni amoye wo na hu he ohome na Yankopon ne me communicate. God communicates with the prophet. Daniel chapter 10 verse number 9, 19. Numbers 24, 4 and 16. The prophet is transported to another place and is able to hear and see what is happening. Awurade yini free ni pedua de ne kɔ baabi no kwakyerɛ no niama ɛkɔ niama ebesisi ebi no ade ye John oma John kɔ ntine ma John tumtwɛ niama fa heaven wo se mi hui apron no gate dumienu ya twatwa busueko dumienu Awurade yini free so na John body no was asase so nso anisuade hunu mu no Awurade taking it to a different place. Also the strength is recovered. If you who we are, nani sampa no ho so. We can Daniel chapter 10, 8 and 19. Ti kwanya na Awurade no communicate a e fa so no. Ba so de toto wo de na so edifo no. Sign na ono aso wo ni suade hu mu a sign na ote. Sa ne me bobo so hu bi. So ne mpa e bo kra te sign. Obo mpa ya ete sign. Ne kasa mu o de eyi ma Awurade. Ani onyam na ode man Yankopon. Ana hwe ne kasa mu a o praise ne ho a kire so one de waben. No. Ne nyasa na di forte. Nyasa na di for ye umadwuma. Nto do for ne ampesa wo twa adwun nan se ye wo no kwa di for wo no. Na first special adwun se ye wa true for di for so. Yesu kan no mo da antichrist on gusu odidwuma. Na one strategy abonsam e use so be se nyamemma. Na so ye ho Yankopon ba no. Fa mo tu Awurade so. No do mo tu Awurade so na din na dibo won. Na ewie wonye. Jesus Christ di. Fo akwan na ahye ne nsa. Na obesesio. Na won pai bo munya gidie se se ya metibi owura ne betie mi. Na Kristo Yesu betie o. Mfa ho nto difo bia so. Menjini pe bia rendi. No mo wankasa hwetwesem no. Sua. Ma asam ne ntran mu na asam na nkasa ba kire wo kwan. Yeho Yankopon hyira wo. Yeho Yankopon tinanim nkire wo. Ochina odensem foforo be man eja mi ja wo ma ehye wo nsa wonsema ya ti yes opa ocho no kwali bia it hurt but it heals no kure bia ewo epra nanso esansa yare ensemi okre bia obete be wo na kon be pra no fast asamya sesi no ni na nya nkwaje ma ye kra yes opa ocho ma wo hom ne mwa ye ma ye ntiase o Jesus Christ dey mu amen.